Hi. Ach so, bin schon im Spiel dran. Hallo zusammen, willkommen beim heutigen Stream. Bin wieder mal hervorragend vorbereitet. Kennt man es nicht anders von mir? So, wir sind bereits in Fontaine, aber einerseits wollen wir quasi die Story-Mission da unten machen, andererseits wir haben Tonnenweise Primos. Das heißt, wir machen jetzt erstmal einen kleinen C-Stream, wo wir die Primos verballern und danach machen wir mit der Main-Story weiter. Für den späteren Stream, Aufzeichnung auf YouTube, werde ich einen Timestamp reinsetzen, falls ihr nur die Story sehen wollt. Ansonsten, jetzt geht's mit dem C-Stream. In dem Sinne, hallo zusammen nochmal. Hallöchen C, Hallöchen Hijack. Heute sind wir wenige. Heute ist es überschaubar. Na gut. Sind alle gut drauf? Hat alles geklappt? Oder bin ich einfach nur zu früh für heute? Witzig wird es auch hier morgen, wenn das große Phasmophobia-Update dann da ist. Kann man mich überhaupt hören? Kann man mich überhaupt hören, ist die Frage der Fragen. Oder gibt es hier gerade Probleme? Ja, kann man. Perfekt. Hallöchen Svenja. Also, was meint ihr? Sollen wir ziehen? Wo sollen wir denn hin, um zu ziehen? Wo sind wir überhaupt? Wo kann man gut hingehen, um einen C-Stream zu machen? Oh. Oh, guck mal, es hüpft. Es hüpft. Unter Wasser? Du willst den Traveler direkt ertränken? Verstehe ich das richtig? Unter dem Meer. Unter dem Meer. Hallöchen, Buchstabenordnung, die ich nicht vorlesen kann. Ich glaube, sie ist echt diabolisch. Sie, warum bist du so fies? Oh, da hinten kann man sich hin teleportieren. Na gut. Lass mich, aha. Das sieht doch auch interessant. Kann ich mich da draufstellen? You spin my head right round, right round. Kann ich mich da draufstellen? Nein, kann ich nicht. Hallo, excuse me, das finde ich jetzt ziemlich frech. Will mich da draufstellen? Diese Startanimation ist immer noch ziemlich geil. Are you sure it has to be me? Ja, ist halt mein einziger Helikopter. Es sagt nein. Na gut, sei es drum. Na gut, seid ihr bereit? Sollen wir loslegen? Könnten ihr abwechselnd ziehen. Einmal da, einmal da.
Auf jeden Fall, wir werden einen Haufen einen Haufen. Wir werden mindestens 2 5-Stars bekommen. Weil die Frage ist, kriegen wir hier eine Waffe oder kriegen wir einen Charakter? Gute Frage, nächste Frage. Habt ihr bereits gezogen? Habt ihr bereits einen der Charaktere bekommen? Wie schaut's aus? Und ich sollte vielleicht mal den Post in Discord raushauen, dass wir jetzt live sind. Jetzt senden. Wir sind live. Na, 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 na. What? Hä? Wieso ist YouTube spinnt mal wieder? Immer diese Pannen. So, jetzt. Das ist das richtige Thumbnail. Skandalös. Lyney oder Yelan? Ja, ich habe dich gesehen. Na gut. Yelan C2. Nice. Wie viele Wishes haben wir? 70, 80, 90. Passt. Na gut. Lyney. Eiskalt durchziehen. Wuhu. Ist nicht Gold, oder? War leider kein Gold. Oder? Wir haben wieder Lynette. Und direkt weiter. Auf geht's. Wir haben noch kein Gold. Skandalös. Spiel. Ganz ehrlich, so langsam habe ich das Gefühl, wir sollten abbrechen und wieder. Kriege ich die noch gleich auf C6 hoch, wenn es so weitergeht. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ja, ich merke schon, Genshin gönnt nicht. Ganz ehrlich. Na dann, Einzelpuls. Wenn schon die 10er-Puls nicht helfen. Irgendwann muss ja noch was Goldenes kommen, oder nicht? Komm, Yelan! Irgendwie will es nicht. Yelan! Nett. Welche Konstellation haben wir die mittlerweile? Und irgendwie habe ich gerade Probleme auf TikTok. Moment, ich starte mal den TikTok-Stream neu. Bis gleich. Nicht Phasmophobia, Kollege. Genshin Impact. Na dann, weiter geht's. Dann mach inne. Ja, ich habe wohl auch irgendwie jetzt bereits irgendwie eine rechte harte Konstellation. Oder wir gehen wirklich zum neuen Charakter wieder hin. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ist die Frage der Fragen. Heuchen Lady Auge.
Spiel FN. Was heißt ein Spiel FN? Soll ein Spiel FN heißen? Yelan, come home. Aua, wieso habe ich jetzt gebongt? Oh, immer noch ein 4-Star. Hallöchen, Milena. Ach, ein... Igitt. Hallöchen. Jemand anderes doppelt. Gib grad selber Geld aus. Hallöchen, Miss Evoli. Vermutlich müssen wir den Ort wechseln. Wir müssen den Ort wechseln. Wir müssen den Ort wechseln. Na komm, wir ertränken den Wanderer jetzt wirklich. Wir ertränken ihn. Der Doppelgänger ist mir zu heteroflexibel. Under the Sea. Gibt es hier denn einen schönen Ort, wo man ziehen könnte? Na los, du Wanderer. Das Schöne ist, hier hält er wenigstens die Schnauze. Oh, da ist eine Art Robbe mit WLAN-Symbol. Auch interessant. Wo bin ich jetzt gelandet? Eine kleine Selene. Orkanide. Oh, anscheinend vertrauenswürdiger Ritter. Tatsächlich bin ich recht vertrauenswürdig. Was ist los? Petit Cho ist von bösen Schergen von Narisius umzingelt. Wir müssen ihn nähern. Ich will doch keine Quest machen. Wo bin ich denn jetzt reingestolpert? Excuse me, das war... Nein. Nein. Nein, 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 nein. Das wollen wir nicht. Nein. Taktischer Rückzug. Wir wollen ziehen. Wir gehen zu Venti. Wir gehen zu Venti. Venti, du bringst uns doch bestimmt Glück. Dann kriegen wir noch die süße Naida. Und dann geht's weiter. Kriegen wir das hin? Kann ja nicht so schwer sein, oder? Ja, ich glaube auch. Habt ihr die Charaktere, die ihr haben wolltet, bekommen? Ja. Under the sea. Under the sea. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung mehr, wie viel wartet. Ich habe leider komplett den Überblick verloren, wie viel Pity wir haben.
Flöte. Das ist das, was wir vorhin gezogen haben. Davor waren wir bei... Hier, 6. 6 mal 5 sind 30. Genau. 6 mal 5 sind 30, minus 2 sind 28. Wishes hatten wir um die 70, glaube ich. Ich habe leider komplett über den, leider wird das nicht so schnell aktualisiert. Das ist so, meh. Du hast den 50-50 an Chichi verloren. So oder so, Urgestein kaufen. Hier. 20. Ich meine, ich hatte genug für 80 oder 78. Doch, 88 müsste ich gewesen sein. 89. Das heißt noch 8. Könnten wir 10er-Puls machen. Na dann. Hallöchen, Yannick. Ah, ich mache noch quasi 8 Wishes, während wir uns langsam dem Pity nähern. Wir ganz nah an den Pity kommen. Immer noch kein goldenes. Ah, Bennett. Welchen Bennett? ...20. Ach, das müsste hinkommen. Genau, also noch 4 Mal und dann machen wir den Rest 10er. 1. Wobei, jetzt sollten wir den Soft Pity erreicht haben. Jetzt sollten wir den Soft Pity haben. Jetzt sind wir im Soft Pity. Ist noch kein Gold. Aber. Also. Noch einmal und danach ein 10er. Komm. So, perfekt. Also, für wen sollen wir ziehen? Für Lyney oder für Yelan? Wobei, ich bin eigentlich für Yelan. Ich bin eigentlich für Yelan. Hallöchen, Laura. Du willst ja nur, dass man quasi C's Double zieht. Na dann. Machen wir quasi noch einen hier und danach einen 10er. Und jetzt wird's, oder? Ah, noch nicht Gold. Na gut. Also, seid ihr bereit zu schauen, ob ich den 50-50 gewinne oder nicht? Seid ihr bereit? Interessant, wie TikTok primär auf Lyney will und Twitch eher auf Yelan. Was meint ihr? Gewinne ich den 50-50 oder verliere ich ihn? No? Win? Okay. Alle bereit? Alle bereit? Komm, heizt es ein bisschen an. Chichi, von wegen. Hallo, gleich gibt's Stress mit Chichi. Sollen wir einen Countdown runter machen? Countdown von 10 runter? Kriegen wir das hin? Ja oder nein? Ja oder ja? Trommelwirbel?
Das Schöne ist, danach können wir uns noch einen 5-Star holen. Jean. Hört auf damit! Ich will Yelan. Pustekuchen. Also, alle bereit? Countdown? Machen alle beim Countdown mit? Will Yelan. Will Yelan. Also. Okay, wir fangen an. Ey, Markus, nicht vorschießen. Ich mach den Start. Böser Markus. Gut, also, ey, ich gebe hier die Kommandos. Kollegen. Also, alle bereit für den Countdown? Hört auf zu zählen. Ich gebe hier die Anweisung. Hallo? Also. Gutau. Böse. Komisches Smiley. Böse. Aufhören. Stop. Also. Alle bereit? Und danach holen wir einen Chichi. Oder Tenari. Na gut. Also, 10. Alle bereit? 10. Ich will eine 10 sehen. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Go! Gold, das war klar. Yelan! 50-50 gewonnen. Noch Fragen? Und wir haben noch genug Wishes für den zweiten 5-Star. Und was sagt ihr? Perfekt, ich habe Yelan. Ich bin begeistert. Ah, okay. Vielleicht kriegen wir ja noch einen 5-Star. Perfection. Oh, kein weiterer 5-Star. Skandalös. Also, wie gesagt, hier ist unser Pity hoch. Hier könnten wir auch noch was bekommen. Aber vielleicht kriegen wir ja unseren Lyney ja noch dazu. Vielleicht kriegen wir ja Lyney noch dazu. Oh, jede Menge Wishes. Her damit. Kriegen wir einen Lyney? Ja, nein, vielleicht. Oder wir sparen für den nächsten 5-Star. Wer kommt im nächsten Banner? Nee, ich habe Test Pilot nicht gespielt, Hijack. Sparen? Zhongli. Zhongli wäre ja auch interessant. Ja gut, andererseits Pity aufbauen. Naja, Child brauche ich ja nicht hier mehr. Ich habe ja Yelan. Aber Zhongli, unseren guten Rex Lapis. Okay. Ich krieg die noch auf C6, wenn es so weitergeht. Hallo? Aua, wieso war ich jetzt gebongt? Ich krieg den noch auf C6. Hallo? Also nicht sie, also sie. Nee. Wie oft ich sie schon bekommen habe. Oh, okay, was kommt jetzt? Großschwert, Igitt. Komm! In den nächsten 5-Star. Im nächsten Community-Stream? Moment mal, da machen wir doch immer VR-Chat. Die Frage ist, wie hoch war nochmal der Pity hier? Wie hoch war der Pity hier?
Der Pitti hier war bei 14. Okay, der Pitti ist hier, ist gar nicht mehr da. Das heißt, wir sind hier bereits im Soft Pitti. Also einmal ein Zehner. Es könnte bereits ein neuer 5-Star werden. Okay, hier die Frage. Charakter oder Waffe? 5-Star. Was meint ihr? Und welcher Charakter wird es hier sein? Ganyu? Charakter oder Waffe? Oh, jetzt sag nicht Waffe. Nee, böse. Aufhören. Tenari würde ich mich sogar freuen. Über Tenari würde ich mich... Die Luke habe ich schon. Ich will die Luke nicht. Chichi wäre mal was. Mona. Hör auf mir mit Mona. Diese zwei Charakteren sind die ich am wenigsten bis gar... Ich werde einen von den beiden bekommen, oder? Der würde ich sogar mit einem Augenzwinkern sogar mitnehmen. Diese zwei Charakteren wären ein Albtraum. Ja, nee, ist klar. Ansonsten für alle noch mal kurz die Information. Ich streame gerade parallel auf YouTube, Twitch und TikTok. Dieser Stream läuft auf 3 Plattformen. Also, sollen wir es wagen? Sollen wir es wagen? Sie, du Verräterin, eine Waffe, ernsthaft? Jean habe ich doch auch schon. Tenari wäre ganz praktisch. Ich bin realistisch. Okay. Kriegen wir noch mal einen Countdown hin? Dann machen wir direkt einen 10er-Pull. Dann können wir demnächst, wenn wir alles verballert haben, mit der Story-Mission weitermachen. Ey, ich gebe den Kommando aufhören. Ich sag, wenn wir anfangen zu zählen, böse. Also, alle bereit zum Zählen? 10er-Countdown und dann gibt es einen 10er-Pull. Und dann will ich keine Waffe sehen, okay? Und ich will keine Mona sehen und ich will auch keine Kitching sehen. Haben das alle verstanden? Ich gucke euch alle böse an. Also, kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? Ich komme nicht zum Punkt. Der Punkt war vor 10 Minuten, als wir Yelan gerade eben gezogen haben. Hallo? Ich heiße überall gleich. Kassat KVR. Also, wie gesagt. Alle bereit? Können wir zählen? Oder braucht noch jemand eine Toilettenpause? Weil er diesen Vorgang nicht verpassen will. Wer ist im Limit-Banner? Du meinst hier? Die kriegst du umsonst. Gut, also alle bereit? Also, es geht los. Alle bereit? 10. Ich will ganz viele Zehner sehen. Hello there. Even, danke für den Follow auf Twitch. 9. 8. Zu spät. Wir haben es gestartet. Wir können es nicht mehr abbrechen. 7. 'Jetzt musst du drin halten. 6. Sollen wir sie ein bisschen ärgern? Sollen wir sie ein bisschen quälen? 5,5. Jetzt ärgern wir sie, weil sie auf die Toilette muss. 5,5. 5. 5,5. Okay, 4,5. Sie, geht's dir gut? 4. 4 ein Drittel. Saus aber Hamut. 4. Und das gute alte 3 Viertel. Ey, aua. 3. Okay, ziehen wir durch. Ohne komische Zwischenzahlen. 2. Okay, jetzt geht's um die Wurst. 1.
Das Ari und go! Alle bereit? Wird's Gold, wird's Gold, wird's Gold? Das ist nicht Gold, oder? Skandalös, es wurde nicht Gold. Na gut, dann beim nächsten 10er-Pull. Skandalös, das ist kein Gold. Ja, nochmal. Machen wir direkt nochmal. Ich würde euch gerne ärgern, aber nee, ich brauche den. Kriege ich überhaupt was? Hallo? What? Moment mal, war ich im falschen Banner? Moment mal, war ich im Moment mal, war ich im falschen... Nein, ich war im falschen Banner. Nein, das war das falsche Banner. Wieso sagt ihr nichts? Wieso macht ihr mit dem Countdown weiter, wenn ich in dem falschen Banner bin? Ich war jetzt komplett auf die Zahl und den Chat fixiert. Nein. Warum? Wieso sagst du jetzt falsches Banner? Ich fühle mich gemobbt. Okay. Hab mich schon gewundert, dass es nichts geworden ist. Egal. Wir haben immer noch einen 5-Star in Reserve. Gut. Wie jetzt erstmal Toilettenpause. Jetzt machen wir stur weiter. Also, alle bereit? Ja, Mob. Also, das ist jetzt das richtige Banner, oder? Das, wo wir das Pity von über 70 haben, oder? Kann ich hier ziehen? Oder nein? Wobei, ich kann hier nur noch ziehen. Hier habe ich ja nichts mehr. Gut. Sie, du solltest dich mal wieso ist der kleine Drache traurig? Ich fühle mich verarscht, ich bin nicht traurig. Gut, also, nochmal. Vivian, danke für die 20 Rosen, Hilfe. Okay, jetzt kriegen wir es hin und jetzt kriegen wir auch den 5-Star. Oder die Waffe. Aber ich will keine Waffe. Ich will auch keine Mona, ich will keine Kitsching. Chichi wäre nice. Tenari wäre nice. Der von mir aus. Okay. Alle bereit? 10. Und weil es so schön war, 9 3/4. Das muss jetzt sein. Wir brauchen jetzt die Zahl 9 3/4. Neun. Hello there. Megastar, danke für den Follow auf Twitch. 8. Jetzt kriegen wir hin. 7. Ey, nicht überspringen. Hallo? Geht's noch? 6. 5. Das kriegen wir hin. 4. 3. 2. Sie gerade noch rechtzeitig. 1. Gold, komm home. Gold, das war klar. Und? Also, was haben wir? Dein Goldfisch ist gestern ertrunken. Skandalös. Wie kann er nur? War er Mathematiker? Hat er damit nicht gerechnet? Also, was meint ihr? Was wird's? Waffe? Hört auf, Waffe zu schreiben. Ich will keine Waffe. Nein, ich will keine Waffe. Hier habt ihr eure Waffe. Ja, aber welcher Charakter ist die Frage? Welcher Charakter wird es sein? Den Guan, okay, interessant. Wir haben den Guan. Hör auf mit Bogen, Markus. Ich will keinen Bogen. Oh, es kommt näher. Es kommt näher. Also, was wird's? Was wird's? Was wird's? Wird's bereits das nächste sein? Was meint ihr? Und
Ah, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Das Spiel macht's spannend. Das Spiel macht's spannend. Oh. Nein! Was für eine Scheiße. Wer will das? Nein! Du blödes Spiel. Ich fühle mich gemobbt. So ein komisches Buch. Für wen ist dieses Buch überhaupt da? Wer kann dieses Buch benutzen? Man mal Inventarschaden? Das hört sich an, was als für Naida. Gebe ich ja an Fee. Mhm. Na dann, normal. Kriegen wir doch hin. Ein Zehnerpull oder einzelns? Wärst du Zehnerpull, wärst du für einzelns? Für Wanderer braucht das Ding? Für Wanderer ist das Ding gut? Das ist Genshin Impact. Aha. Die ganzen Leute. Hallöchen, Sarah. Also ich habe bereits, wie viele Zehnerpuls habe ich in diesem Stream schon gemacht? 5? Ich habe doch zu viele Zehnerpuls bereits gemacht. Ja, 10, ja. Hä? Hier habe ich dann nochmal einen Haufen Puls, die ich dann für Kollege... Hier habe ich nochmal 4. Hier haben wir nichts mehr. Ganz ehrlich, ich glaube, ich will jetzt genießen. Ich will sie jetzt einzeln raushauen. So. Oh, was kommt da? Oh, Fischl. Interesting. Wir haben Fischl. Was kriegen wir noch? Ansonsten, wie gesagt, ich streame gerade parallel auf YouTube, Twitch und TikTok. Dieser Stream läuft auf 3 Plattformen. Parallel. Da oben seht ihr zum Beispiel den Twitch-Stream oben in der rechten Ecke. Komm, gib mir Mach. Daddy braucht doch einen 5-Star. Los! Ah, schlimm. Schlimm! Oh, was ist da? Oh, noch ein Fehler. Ah, clever. Interesting. Rosa, danke für das Teamherz. Clever. So, ich will Gold. Werde Gold. Werde Gold. Werde Gold. Kein Gold. Na gut. Mal schauen, ob wir uns noch Lyney holen können. Was meint ihr? 4 letzte Wishes? Alles gut, alle guten Dinge sind 3, sagt man doch. Na, ich habe bereits Yelan bekommen. Im Grunde bin ich zufrieden. Aber ich habe ein Buch bekommen. Eigentlich wollte ich einen Charakter. Okay. Und der letzte Wish des Tages. Und dann machen wir mit der Main Story weiter. Dann geht's offiziell nach Fontaine. Wer hat das eigentlich von euch alles schon gestartet? Wer hat von euch bereits alles mit der Fontaine Quest gestartet? In den Twitch AGB steht drin, dass sobald sie es bemerken, werden sie mir eine Warnung geben. Also es ist verboten, aber die werden einen nicht direkt was machen. Egal. Kein Speicher mehr. Nebenquest. Skandalös.
Ja, man kann endlich unter Wasser, oder? Wie, du bist, Moment mal, du hast das gesamte Spiel noch vor dir? Oh, ich überlege gerade, ob ich noch mal einen neuen Account machen soll. Und das wäre dann so eine Art Genshin Community Account, wo dann ich dann noch mal die Main Story machen würde und die Community dann abwechselnd halt da auch mal Sachen drauf machen kann. Sollen wir einen Genshin Community Account machen? Was haltet ihr davon? Es wird nur schwierig sein mit den Login-Daten. Wir müssen halt aufpassen, wer wann welchen benutzt, nicht, dass irgendwelche komischen Leute dazu kommen und den ganzen Account ruinieren. Aha, skandalös. Soll ich denn damit warten? Na gut. Alle bereit für den letzten Wish, ob wir den bekommen oder nicht? Daten verlosen, nichts verlosen. So dein Community-Account. Der wird dann quasi immer quasi einmal weitergegeben. Wieso sollte ich warten damit, bis du streamst? Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Na egal. Okay, letzter Wish. Und dann geht's mit der Main Story weiter. Und Edits, danke für die Rose. Und go! Na. Oh, warte, ich habe noch einen Wisch. Noch einen haben wir. Wir haben noch einen. Einen haben wir noch. Okay, der letzte für heute. Habe ich eine Receipt? Und Toski, danke für die Rose. Go! Ach, Mann. Na gut. So oder so, ich bin zufrieden, wir haben Yelan bekommen. Wir haben Yelan bekommen. Wo bist du, Yelan? Wir haben sie hier auf... Excuse me? Haben wir die jetzt auf C6? Ernsthaft? Bei dem bin ich so unsicher. Bei C6-Konstellation bin ich... wobei, hört sich eigentlich gut an. Ja, nehme ich. C6. Ey, dann sollte ich sie mal bilden, würde ich mal sagen, oder? Da haben wir noch mal Cover. Wo ist... Hier. Yelan. Guckt euch diese Dinge an. Guckt euch diese Dinge an. Nice. Okay, auf geht's. Wir wollen die Main Quest machen. Jetzt geht's mit der Main Quest los. Nein. Toxic, danke für die ganzen Rosen. Dass ich mich bei dem Banner verklickt habe, ist so irgendwie so richtig ärgerlich. Und dann kriegen wir nur eine komische Waffe. Ich will nicht. Ja, das ist normal. Nice. Ich habe Yelan bekommen. Ja, Genshin ist wirklich cool. Okay, hat jemand von euch die Main Story bereits angefangen? Weil hier geht's ja jetzt los. Wobei, stimmt, ich muss Mehrspielermodus deaktivieren, bevor Leute ganz, ganz intelligent sind.
Okay, wo geht's hier los? Da. Good old caravan we bought. Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? Oh, Paimon remembers. Nahida's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. Geht's mir nur so oder tut ihre Stimme gerade extrem weh? Du hast ein gutes Gedächtnis, Paimon, aber kannst du aufhören, so quietschig zu reden? Oder vielleicht sind wir bei einem Spaziergang in einer Wüste an diesen Ort gelangt. So much time has already passed since then. And it seems Sumeru's changing for the better now that Nahida's in charge, right? Halt doch bitte die Schnauze. Paimon just hopes this peace will last a long time. And then Nahida won't have any more new problems to deal with. Moment, ich muss mal die Lautstärke runterhauen, sonst bin ich gleich taub. Ich muss mal kurz die Lautstärke runter machen. Solange wir doch in der Gegend sind, ist das schwer vorherzusagen. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Toxic, danke für die ganzen Emotes. Und Batgirl, danke auch für die TikToks. Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Ich dachte, du wärst der Magnet. Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. Meine Zwillingsschwester? At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Ja, das stimmt leider. Genshin zwingt auch quasi die Sprecherin extra hoch zu sprechen. Anyway, for Nahida's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Zeit, um nach Fontaine aufzubrechen. Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. Wieso ist Paimon jetzt so herablassend der gegenüber? Ist da was passiert? Habe ich was vergessen? But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Toxic, danke für die 19 Rosen. Wir werden Sumeru bald verlassen und uns auf den Weg nach Fontaine machen. Oh, da guckt jemand ganz böse. Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. Und was meinst du mit meiner Zwillingsschwester, Ari? Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a Hello few there. mercs to escort you two? What do you say? Moderan, danke für den Follow auf Twitch. Willkommen unter den No Drachen. need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Ach was, immer wenn Paimon jemandem einen ugly Nickname gibt, ist das ein Zeichen von Zuneigung. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. Young Girl, a Karaoke? Niemals. Hör auf deinen Senpai. Heute wird es geil und anstelle von Super Sentai schauen wir lieber Pokémon. Oh, Pokémon läuft die ganze Nacht. So, when are you leaving? Sobald wir eine Vorbereitung abgeschlossen haben. Genau jetzt. Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? Du weißt genau, ich werde schwach, wenn sie Kulleraugen macht. I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you.
Hallöchen, Sophie. Seems true heroes always prefer leaving quietly. By the way, should we go say bye to Nahida? Nahida kann auch in Träumen von unseren Abreise fahren, oder? Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then I guess this is goodbye for now, traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're Otter? always welcome to come find me. Das ist böse. Mach's gut, wir sehen uns da ja. Goodbye, dear. Bye-bye, Sumeru. Wieder geht's mit dem nächsten Kapitel weiter. Nachdem ihr die Angelegenheit in Sumeru erledigt habt, kommt ihr nahe der Grenze von Fontaine an. Und jetzt gäbe es hier eine kleine Animation und dann würde man hier sehen, das haben wir heute Morgen schon gesehen. Na dann. Ich habe keinen Bock jetzt herumzuschwimmen. Ein Hund. Kann ich vielleicht irgendwie die Mission... Und Moment, ich muss mal kurz das Licht anmachen, hier wird's dunkel. Wieder da. Okay, die Mission in den Vordergrund hieß es. Aufträge. Zurzeit bin ich ja irgendwie hier bei so einer Holoxolisten. Perfekt. Und wo ist mein TikTok hin? Da. Keine Ahnung, Sophie, gab es denn um 5 Uhr was? Und Hallöchen, Haru. Was ist denn heute um 5 Uhr passiert, Sophie? After crossing all that sand and water, we finally made it. Oh, this must be Fontaine's port. Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines. Ja, ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. Es ist beeindruckender, als ich es mir vorgestellt habe. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? Besuchen wir als erstes den Hydroarchon. Good idea. Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Wieso warst du verwirrt? Wir machen diese Reise, um meine Schwester zu finden und nach der Wahrheit zu suchen. Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality, whatever that means. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. Na dann, auf zur Party. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Noxig, danke für das Capybara. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Oh, Excuse me. Can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. ansonsten erinnert ihr euch noch, wie ich quasi von unserem lieben Jack so ein bisschen mit Subs malträtiert war und ich gesagt habe, ich werde euch jetzt nicht sagen, was ich gemacht habe, weil ich will Jack jetzt nicht noch weiter anstacheln. Soll ich euch sagen, was ich gemacht habe?
Wieso werden jetzt wieder alle geleckt? Skandalös. Ja, nein, vielleicht. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Ich habe jetzt die Einstellung für den YouTube-Account abgeschlossen. Sprich, man kann da auch jetzt abonnieren. Und für Abonnenten werde ich quasi Rohfassungen von Videos hochladen. Sprich, ihr könnt Projekte sehen, wenn sie noch nicht fertig sind. Und Sachen, die ich noch nie hochgeladen habe. Zum Beispiel ist da auch das Jackie-Video. Ungeschnitten. Ja, gut, geschnitten. Aber noch nicht fertig. Und ich überlege mir, Rohfassungen von den ganzen Omegle-Dingern noch hochzuladen. Aber die sind eigentlich recht langweilig. Das Spannendste habe ich ja bereits hochgeschnitten, hochgeladen. Bye bye, my money. Mhm. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Really? Like, a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Oh, was hast du dir denn in Ikea geholt? So ein Baby Shark? Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. Nice. Also werden die Verhandlungen als eine Art Oper betrachtet? Shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. Excuse me, Ari, das sehe ich als Beleidigung. Trial is usually a very serious thing. Kassat Kaviar würde sowas niemals über Kassat Kaviar sagen. Das steht absolut Tare. Außer Frage. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette. Neuvillette, ist sie mit Gillette verwandt? As well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Eine von der Göttin des Wassers erschaffene gerichtliche Vorrichtung? Ist das der legendäre Land der Gerechtigkeit? You're a trees? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should Was ist check it out Yao if we Yao? get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. Furina heißt sie also. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. Niemals. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Im Voraus anmelden? Zeitplan? Gibt es vielleicht irgendwie eine Katastrophe, dort, wo wir wieder reinspringen müssen und die Welt retten müssen? Ne? So ist es zumindest bei den letzten 4 Archons gelaufen. Warte, es waren doch 4. Venti, Rex Lapis, Rain Shogun, Naida. Ja, waren 4. Zeitplan? Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? Evelinchen, das kriegst du hin. No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. Aha. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her.
Naja, Focaler hört sich an wie ein offizieller Titel, während Forina ihr richtiger Name ist. Wir haben ja auch unsere Nahida, aber sie heißt auch irgendwie Brühr, was ich immer noch nicht verstanden habe. Wieso heißt Nahida Brühr? Dann haben wir auch noch Barbossa, der Venti ist. Wir haben Rex Lapis, der Morax ist und auch Zhongli. Und wir haben Rain Shogun, die A ist, welche Bilzebub ist, welche Makoto war ihre Schwester, oder? Sehr viele verwirrende Namen. Und da hüpft was herum. Na dann. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Welche Archon ist keine Big Celebrity, Paimon? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Jetzt, welche Gottheit wird als Maskottchen bezeichnet? Und wieso muss ich gerade an Nahida denken? Bin ich böse, wenn ich so denke? Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. Bei Neuvillette muss ich immer an Gillette denken. Hat er dann ein ganz glatt rasiertes Gesicht? Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Nahida ist halt putzig und der Hauptteil war ja, dass sie sich die letzten 500 Jahre nicht wirklich durchsetzen konnte und auch weggesperrt wurde. Nahida ist wirklich quasi ein Maskottchen. Die Einwohner von Fontaine scheinen den Hydro-Archon sehr zu mögen. Dennoch scheint es ihnen ein wenig an Ehrfurcht zu fehlen. Du meinst so wie bei Nahida? Und die meisten hätten auch vor Rex Lapis keine Ehrfurcht. Also vor Rex Lapis schon, aber nicht von Zhongli. Oder vor Venti. Die einzige, die wirklich Ehrfurcht ausstrahlt und der man lieber nichts ans Bein Punkt machen ist Raiden. Mit allen anderen Archons kommt man eigentlich ganz gut durch. Oder nicht? Alle anderen Archons sind recht umgänglich. Naja. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. Das stimmt allerdings. Moment, würdest du das so sagen, Sayman? Würdest du das wirklich so unterschreiben? Die ganzen Zeiten, wo ich in Lühe war, mit den ganzen Stories, die ich dort gemacht habe, gefühlt besteht halb Lühe aus Adepten. Und von den Adepten weiß jeder, dass Rex Lapis Zhongli ist. Also die Aussage, so gut niemand weiß, dass Zhongli Rex Lapis ist, wäre ich vorsichtig. Wäre ich ganz vorsichtig. Oder? But who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Sophie, du wirst irgendwie von jedem Kerl ans Bett gefesselt werden. Hey! What are you looking over there for? Das Mädchen dort drüben, sie steht dort schon eine ganze Weile ganz alleine rum. Mädchen? Maybe Oh, something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. ja, vielleicht will sie ja ein bisschen schwimmen, sich abkühlen. Die hat ja quasi einen Badeanzug an. Oder nicht? Ari, denk dran, sie ist noch nicht ganz volljährig. Böse Ari. Oh, sie hat schöne Augen. Hello there. Excuse me. Are you alright? Huh? I'm fine. Thanks. Oh,
then. We just noticed that you seem to be worried about something. FBI open up. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. Wieso wolltest du mich foltern? I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? Etwa wie Meerjungfrauen? Seid ihr diese besonderen Wasserwesen aus Fontaine? Though people call the waters around Fontaine a sea, it's actually just an inland lake that's filled with fresh water. Ah. And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now, it's been completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Wieso wollt ihr alle meine Hörner anfassen? Wieso seid ihr so fasziniert von meinen Hörnern? Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, wen haben wir denn da? Oh, and you are? Er ist unsere heteroflexible Main Character, den wir gerade ziehen wollten. Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Allow me to introduce myself. I'm Lyney, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the traveler. We just arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. Sind die Zwillinge? It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, damit sind wir ja ganz was Besonderes. Really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. Du sprichst ja die ganze Zeit für mich, Paimon, weil du mir die Worte aus dem Mund stiehlst. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Ich glaube, da haben sich zwei gefunden, ne? Okay, wer schippt die zwei? Seems you were right, Paimon. We are quite similar. Nur irgendwas sagt mir, du bist der bessere Kämpfer als Paimon. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Ist das die Katastrophe, wo wir reingeraten werden, wo wir dann wieder mal die Welt retten müssen? Also, Ari hatte gerade einen riesen Becher Eis und da hinten sind noch immer meine Cookies. Und ja, ich kaufe mir jeden Tag neue Cookies. Verurteilt mich nicht. Was geht denn vor sich? Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Ja, einen kannst du haben. Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. Hallo. Hallo, Lyney. Schön, dich kennenzulernen. And hello, Paimon. Ich weiß nicht, irgendwie ist er mir gerade unheimlich. Irgendwie ist er gerade ein Creep. Wer findet noch, dass er ein Creep ist? Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Ja, aber die nächste Person, die einen will, die muss mit euch beiden teilen. Oh, all right then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now.
show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Wie, deins ist leer. Please follow me. Hast du uns nicht gerade Eis angeboten? Ich bin verwirrt. Also mein Bottich ist auch leer. Bei mir im Supermarkt gibt es immer so einen halben Liter Becher mit so Erdbeer, Schokolade und Vanilleeis. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. What? Zufälle gibt's. Ah, das ist sie. Ganz ehrlich, sie strahlt gerade so Raiden Shogun-Vibes aus. Was meint ihr, wo tut sie ihr Schwert rausziehen? Ich dachte gerade Chichi. So, she's the Hydro-Archon? But how did she know we were looking for her? Vielleicht hat Naida ihr bereits Bescheid gegeben? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all. Raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion, who have journeyed here from distant lands. Werden Neuankömmlinge immer vom Archon begrüßt? Meine Alarmsignale gehen gerade auf Alarmstufe Rot. Is she talking about us? Keiner hier scheint ein Glas zu halten. Ist das eine Art geheimer Code? I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Also sie hat von uns gehört. Das macht's einfacher. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured. I see clearly your sincerity. Irgendwie ist sie seltsam drauf. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. Spätestens jetzt sollte man rennen. I, Fosalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Nun, den Archon zu finden, war diesmal echt einfach. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro-Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Paimon, du kannst ja wieder normal reden. Miss Hydro-Archon? Zu früh gefreut. I didn't know we were coming. Zu früh gefreut. I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. Ich glaube, Rex Lapis würde dich platt machen. Ich glaube, Raiden Shogun würde dich platt machen. Naida nicht. Venti auch nicht. Aber wir kennen mindestens zwei Gottheiten, die kein Problem hätten, dich in den Boden zu stampfen. You had best stop and consider.
Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Also wie Nahida. Whoa. Talk about sounding high and mighty. Und betont ihren Status als Archon sehr gerne. Hat irgendwie was von La Signora. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Wie wär's mit Hallo, willkommen in der Stadt. Soll ich euch rumführen? Wollt ihr einen Kaffee, ein Bier, einen Keks? Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Bier. Du Alkoholikerin, untersteh dich. Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Drama. Drama. Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Ach, sicher. Lady Farina came here to personally Oh see. nein. Oh, I bet this is gonna be the duel of the century. Sie ist ein Fan, oder? Urina ist ein Fan. Fontaine hat doch ihre komische Dampfpressenvogel. Und da werden tonnenweise Geschichten von dem blonden Reisenden, der herumreist und Leute rettet, geschrieben. Von dem großen, strahlenden Helden. Sie ist ein Fangirl. Sie ist ein Fangirl. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Excuse me? Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Dann zeig mir, was du kannst. Duell mit Archon kenne ich ja schon. Oh, jetzt sind sie böse? Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? Darf ich dich daran erinnern, dass ich mein Schwert mit Raiden Shogun gekreuzt habe und überlebt habe? Mehrmals? Scheinbar nicht. What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Ja, habe ich schon oft genug gemacht. Ja, eigentlich nur einmal, oder? Stand down, Clorend. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Du hast mich doch gerade eben ausgefordert. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Irgendwas sagt mir, unser Archon hat eine große Klappe, kann das sein? Huh. Yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. You're getting a bit old, to tell the truth. Warte mal, auf Anis, gibt es, die ein Duell verlangen, um ihren Ehre zu verteidigen. Dir ist schon klar, was du gerade eben gesagt hast. Der Archon hat uns zu einem Duell herausgefordert. Das heißt, du beschuldigst gerade deinen Archon, ein Krimineller zu sein. Then, Ach du as the Schande. god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Was? Wieso habe ich gerade vor, Objection zu brüllen? Ja, das fällt mir schon auf, dass Falcor Probleme mag und sie ist eine Drama Queen, eindeutig. Whoa, all right. Now that'll be worth seeing.
Right. This is Fontaine, after all. Such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Was? Habe alles starten schon. Was bekommt man, wenn man alles reinkommt? Verstehe ich nicht. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Wir haben uns gar kein Verbrechen schuldig gemacht. Wir sind gerade erst angekommen. Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? Aha, und was ist so obvious daran? According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Ups. Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. Ups. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Moment mal, sie meint gar nicht, dass wir die ganze Zeit kreuz und quer durch Fontaine durchgeflogen ist. Sie greift Paimon an? Uff. Precisely. Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. Ja, mir kommt sie auch bekannt vor. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Lyney! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Naja, du bist ein Objekt und du fliegst. Ah, great magician Lyney, my beloved citizen. I'll permit you to object, but how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Niemals Ari. Was macht er? What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? In dem Moment als... Der hat das vorausgesehen. Der hat das... Clever. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Aha. Was machst du jetzt, Furinchen? Drama Queen. Amusing. Very amusing, Lyney. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. Sie hat absolut den Dachschaden, kann es sein? I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Lyney and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! Tüdelü.
Ah. Die Gendarmerie haut auch wieder ab. Schwierig. And just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Vielen Dank für die Hilfe, Lyney. Du wusstest schon, dass es so ablaufen würde? Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. Wow. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? Ein anstrengender Gott. Können wir direkt ins nächste Land, Nation fahren? Wir haben ja gesehen, sie ist nicht die Göttin, die unsere Schwester entführt hat. She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Die Voice Actor scheint solche Charaktere zu mögen. Auch Constanze hatte einen an der Pfanne. Okay, vielleicht sollte ich mal Fire Emblem spielen. Ja, war es gerade ziemlich verwirrend. Es ist wirklich vernünftig. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Lyney. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? Ich habe irgendwie das Gefühl, Magier und Rechtsanwälte sind hier dasselbe. Herr Anwalt? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. Natlan ist die nächste Nation. Ja, Jack hat ziemlich reingehauen. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? Gerne. My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Das wäre mir ein großes Vergnügen. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Und schon ist er mir richtig sympathisch geworden. Zögere nicht, mir Bescheid zu geben, wenn du Hilfe brauchst. You really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Gerne. Huh? What are they going to use it for? About that. You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Eine Sintflut. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? Sehr What is biblisch. that supposed to mean? Habe ich ins There are Skating. lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? Weil er oder sie vorhin erst gesagt hat, dass das Wasser steigt.
Dann wir werden die wirklich That's ertränkt. exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Dann müsste doch auch der Rest der Welt platt gemacht. Das Meer überflutet nach und nach diese Erinnerung. Und danach sind wir an der Reihe. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. Und wenn ihr einfach Fontaine evakuiert? We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Eine Flut wird mich gleich weghauen. Sollte ich wegziehen? Nee, ich bleib einfach hier. Oh, jemand gibt mir eine magische Tasche. Ja, jetzt sind meine Probleme gelöst. Jetzt kann ich auch wegziehen. Excuse me? Oh, Paimon gets it. It's like preparing for a rainy day. Wenn die Prophezeiung wahr ist, More than a bit of rain. wenn die Prophezeiung wahr ist, lässt sich diese Katastrophe wirklich nicht abwenden. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Na dann. Hallöchen, ich habe für Sie eine Tasche. Ah, ich kann nicht Ihre Gedanken lesen. Skandalös. So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Meine Lebensstrategie. Philosophie. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. Naja, ergibt Sinn, dass ihre Kraft nur funktioniert hat, wenn die Leute dieses komische Gerät anhatten. Das heißt, im Grunde haben die Leute immer noch eine Verbindung zu Naida. So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. Eine andere Geschichte? The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Auflösen, so wie mit Säure. Das hört sich irgendwie schmerzhaft an. Oh, was haben wir denn da? Ah, interesting. Ein Schiff aus Sumeru. Huh? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it.
Dann könnte es aber zu spät sein. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Na dann. Das sieht auch sehr interessant aus. I can't wait to give her my gift. Oh? You already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some interesting opinions. Stimmt, die Leute sind ziemlich störrisch hier. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Warte mal, ernsthaft, das Schiff, was ich heute Morgen hier abgestellt habe, steht immer noch hier? Ich hätte erwartet, dass es verschwindet. Warte, ich soll, glaube ich, gar nicht hoch, oder? Es gibt Fontaine. Nice. Das hört sich ja fantastisch an. It seems we have to use hydro to collect Romaritime flowers. Aha, das Gegenstück zu den Feuerblumen. Runter. You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power-saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Sie ist schon süß. Und interessantes Outfit. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the court of Fontaine. So, we're going to the court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Essen. And try? Da fehlt doch noch was. Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Rechne, Yannick. Watch Komm her zurück. movements carefully. Skandalös. Sie hat wirklich was. Oder sie hat was reingesteckt. Oh, he's right. Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. Alles klar, ich kümmere mich darum. All right, let's go. The wind rises.
following me. Lasst mich mal was kurz überprüfen. Oh, Errungenschaften. Haben wir wieder tonnenweise Zeug. Na gut, sei es drum. Ich muss mal kurz was überprüfen. Moment. Wo ist das ganze Zeug? Wie schaut's aus? Ah. Interesting. Gleich geht's weiter. Weil ich kapiert habe, was hier abgeht. Na dann. Wo ist der Stream? Wo ist der Chat? Da, da und da. Auf geht's. Fontaine sieht ganz lustig aus, aber noch habe ich ja nicht sehr viel mitbekommen. Dieses drehende Aufzugsteil geht mir nur leicht auf die Senkel. Also mir geht's ganz gut und selbst. Und Ghosty, danke für die 4 GGs. This is the spot where Lyney wanted us to wait. Oh, und sie ist bereits oben. Halten wir sie auf, schnappen wir sie uns. Oh no, did she notice us? She started running the other direction. What should we do? Should we chase her? Unsere Aufgabe ist es hier, den Weg zu versperren. Lyney und seine Schwester werden sich um den Rest kümmern. You're right. She might also be trying to lure us away. Die Zeit vergeht, aber ihr seht die Diebe nicht wieder. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Lyney caught the thief. Hier scheint es nicht mehr zu geben, was wir tun könnten. Gehen wir zu Lyney. Yeah, let's go. Mal schauen. Sag mir jetzt nicht, dass ich hier wieder... Das sind nur 19 Meter? Ich wollte gerade sagen. Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Lyney twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. No. Oh, did you get hurt, Lyney? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. Ja, wenn ich die Person ein wenig kenne und schon mit ihr gesprochen habe und sie mindestens 18 ist. You're right, you're right. Sorry, Lynette. Wieso willst du überhaupt bei mir Mod werden? I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Lyney's initiative paid off. All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fontaine now. Na dann, auf nach Fontaine. Quit following me.
Oh, machen wir jetzt eine schöne Bootsfahrt? Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get around. People in Fontaine really know how to use water. Paimon, man nennt es ein Boot. Die haben wir schon öfters gesehen. This is an aquabus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? Aww. No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Mhm. Whatever. Können die zwei sich ja anschauen? Like to be an older brother. It's about time for us to leave. Ja, Let's get on Nick. board. Oh, wen haben wir denn? Nee. Ach, doch. Kollegin. Dampfvogel, Redakteurin. Lang nicht gesehen. What? Charlotte. Traveler! Paimon! Charlotte! Charlotte. Oh, I'd never guessed I'd bump into you while riding the aquabus. In the story of my life, this is big news. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Yeah, it's quite the coincidence. But as travelers, we're always on the move. It's not surprising that nobody knew we were coming. Though we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon introduce you to our new friends. Beim ersten Mal habe ich vielleicht gesagt, beim zweiten Mal sage ich nein. Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Lyney and his assistant Lynette anywhere. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. Ich glaube wirklich, dass Magier quasi sowas wie... Du stellst eine Frage, gehst dann weg, um dann wiederzukommen und sie dann nochmal zu stellen. Okay? Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. Was macht es dann eigentlich für einen Sinn, dass ich Fragen beantworte, wenn die Person, die ich die Frage stellt, nicht da ist? So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. Ja, Einrichtung für deine erste For Wohnung. example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Warum fragst du das? Gab's da was Besonderes? Hast du dir Spielzeug gekauft? Manchmal, du wohnst jetzt alleine? Es würde definitiv meine Aufmerksamkeit erregen, aber das sind doch nicht wirklich die Dinge, die du suchst, oder? You're right. Seems you know me pretty well. What I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Naja, bei Sachen, wo ich nicht weiß, was ich antworten soll, halt nice to know. Da sage ich auch nichts dazu. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Und Janik, zu deiner Well, Antwort a nochmal. series of cases, actually. Mindestens 18 Jahre alt, sollte schon mal mit mir gesprochen haben, ich sollte mit ihm verstehen können. You mean Yeah. the serial disappearances of young women case? That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird,
Oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the... That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. Vor 20 Jahren. Ihr habt noch immer nicht rausgefunden, was es ist. And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age and that they've all vanished without a trace. Ja, und ich habe dazu nichts geantwortet. Und soweit ich mich erinnere, bist du noch nicht The 18. scariest part is that to Oder, this day, Sarah? none of the girls have ever been found. Ja, genau. War das nicht irgendwie dein Standpunkt, dass ich dich besuchen soll, Many suspects have been wenn arrested du over the 18 years in bist? connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Könnte es also etwas mit mehrere Täter sein? Vielleicht versucht andere Kriminelle das Verbrechen nachzuahmen. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Oh. Please don't imagine that, Lyney. Ich will erst hier loswerden. Ihr setzt euer Gespräch am Marktplatz fort. Und wir erreichen bald unser Ziel. Ja, ich erinnere mich. Hey, we're almost there, look! Weil heute ein neues Spiel rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Außerdem kommt morgen das große neue Update. Das heißt, morgen gibt es den Horrorabend. Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. Ah, I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Phasmophobia bekommt das große Update. Okay, Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Alright, toxic. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Es erinnert doch einen extrem an Bällebad, oder nicht? Das ist doch Bällebad, oder? Quit following me. Oder? This is our current abode.
Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Warum nicht? Janik, warum nicht? Wie alt bist du denn? Oh, they all just went out a moment ago. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Hello. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Lyney. Wieso würdest du sterben, wenn du Mod wärst? Du scheinst eine große Familie zu haben, Lyney. In deiner Familie widmet es sich von Talenten. Ja, aber haben sie auch das Verantwortungsgefühl, die Erfahrung? Lyney, could you come here for a moment? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Alles gut, redet ihr beide miteinander. Wieso willst du überhaupt Mod werden, Yannick? Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Wer mag dich nicht? Ari. Ja. Before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. Sieht irgendwie so, der hört sich so motivationslos an. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. Es regnet. Ah, da ist wieder dieses komische Ding. Looks like rain. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Drache hier wirklich existieren würde. Mondstadt hat einen Drachen, früher mal 2. Sumeru hat einen Drachen. Liyue hat immer noch einen Drachen. Und Inazuma hat keinen Drachen mehr, oder? When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! Könnte dieser Drache der Elementardrache von Fontaine sein? Ein weiterer Elementardrache wie Wollen? If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Also ist es normal, dass wenn man nach Polen auf den Polenmarkt geht, mit einem Butterfly nach Hause kommt? Wenn es ein polnischer Butterfly-Markt ist, dann vermutlich. Hydro Dragon, don't cry! Jetzt hört's. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along.
Sorry. It might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Nach einiger Zeit hört der Regen schließlich auf. It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Was there something you needed to do, Lyney? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. Es ist bereits dunkel. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Verstehe, geh du schon mal voraus. Wir treffen uns bei der Aufführung. Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. Oh. No trouble at all. Don't worry, we're on the case. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Ach, kein Problem. Oh, no need. This will be a walk in the park for us. Nice. Na dann, kann man mit ihm reden? Thanks again, you two. I really can't deal with that lady. Na dann. In der Richtung. Squall Fury! Too slow. Nice, aber haben Nice. Hello? Is there anyone here? Ah, die Schmiedin. Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... what were they called again? Würde ich nicht kinderfreundlich hier mit den anderen reden und alles auspacken, was ich sagen würde, dann würde ich ein bisschen zu viel sagen, was schon 21 plus wäre. Aha, soll ich dann nur noch 18 plus Streams machen? Ah, these must be for Magic Pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Whoa. So, is Lyney actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Bitte bleibt normal. Ganz ehrlich, ich habe schon damit mit dem Gedanken gespielt, einen zweiten Twitch-Kanal zu machen, ne? Der anders ausgerichtet ist als dieser Kanal. Hier versuche ich ja doch irgendwie anständig zu sein. Hust, hust. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology. And wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? Wöchentlich. Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Was? Das hört sich gefährlich an. Das hört sich extrem gefährlich an. Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. Janik, bist du nicht 18? So that's Also what its zu other jung? function is?
masterpiece was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Sowohl Venti als auch Nahida haben gesagt, die Götter schützen sich auf den Glauben, um ihre Macht zu halten. Aua! Was? Hallo? Aua! Aufhören! Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Französisch. Ah, wie war in Europapark? Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Wieso böser Kasi? Hallo? Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. Oh je, bad guys. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Oh, Ari, du hast keine Ahnung. Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Du hast recht, das klingt nach einem gewöhnlichen Schuldverhältnis. Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? Oha, wen haben wir denn da? Wen haben wir da? Hallöchen, Stracciatella. Wir haben doch gerade eben von Eis If gesprochen. Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Mhm. Ja, nee, Ari, ist klar. Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Wir scheinen heute viele Freunde zu treffen. Fontaine ist wirklich ein faszinierender Ort. Long story short, I've already been in Fontaine for some time now. And honestly, things have been pretty boring. Ari, du wirst meine böse Seite nicht kennenlernen. Vertraue mir. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find Alles trouble. gut. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Mhm. Beschrei's nicht. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Nein, willst du nicht. Von stürmischen Gewässern hatten wir erstmal genug. Ein bisschen Aufregung kann doch nicht schaden. Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Wolltest du ihn nicht gerade erst abschütteln? Jetzt erinnerst du dich wieder dran? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Janik, wie alt warst du jetzt nochmal? Listen to me, boy. If you want your mora, fine. Why don't you come and take it? Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said... Ja, was sagte denn Tuscher? Hey! That's way over the line! All right, boys, let's see who has to pay up now! Mhm. Ja, nee, ist klar. Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay?
Na gut, sicher. Mach sie fertig. I'm sure this won't take long. Du musst ja nicht mal die Maske rausholen. Ach so, wir dürfen zum Probieren. Jetzt, hallo? Shouldn't let your guard down. Haut hier nicht ab. Ganz, ganz langsam probieren. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Der hat hier lange gebraucht. Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't Milena, mess with dass du dabei Northland warst. Bank. Got it? Huh? Now's my chance! Huh. That was weird. Was ist gerade passiert? Geht es dir gut? I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydropowers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Oder unser geliebter Hydro-Arkon hat seine Finger im Spiel. Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Das solltest du besser nicht zu oft verwenden. Ne? Ich besitze kein... ja. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Wer trägt ein T-Shirt? Child? Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? Oder meinst du mich? Hier, da oben ist doch da ist doch mein T-Shirt. I don't know. Also Maybe Child I sieht still aus have a wie lot to immer. learn about myself. Ich glaube, sie meint mich. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Nee, Child hatte noch nie ein T-Shirt an. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. Was diese Energie angeht, weißt du, woher sie herkommt? I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. Janik, für eine Person, die nicht da ist, stellst du sehr viele sassy Fragen. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. Nee, ich habe gern ein T-Shirt an. Bin ich bequemer. But what is it? What did you awaken? She never explained that, but my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. Mhm. Weil du sehr sassy Sachen fragst. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it.
So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. Diese Energie in dir hängt vielleicht mit einem Sturz in den Abgrund zusammen. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. Ja, aber bei dir bin ich es mittlerweile gewohnt. Und ich finde es irgendwie witzig. Bei Yannick bin ich mir gerade unsicher, wie ich das interpretieren soll. Hörchen, Jenny. Bam. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. Was? Ja, in Fontaine haben sie ja angeklärt das Recht, ihre Ehre zu verteidigen, indem sie vor ihrem Prozess ein Duell gegen einen. Aber der Prozess kommt dann immer noch. The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. Hört sich an wie ein Abyss. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. Easy going. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? Excuse me, Ari? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorinde, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Oh. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Also jetzt Ach, die Kollegin mit dem Hut? Also, als wir jetzt zum ersten Mal den Hydro-Archon trafen. Ich kann mir den Namen schlecht merken. Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off without it for now. Moment mal, kann er sein Vision einfach so abgeben und kann er es dann zurücknehmen? Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Du Vogel, das ist ein Teil deiner Seele. Kollege, wir haben ganz, ganz böse Sachen auf Inozuma gesehen, wenn man sich zu sehr davon entfernt. Schlechte Idee. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. Wir sollten ihm von den Geschichten in Inazuma berichten? Hallo? Nein, geh nicht. Stop. That sneaky guy.
He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Hey, Ausraster. Mach, was du nicht lassen kannst. Alles in Ordnung. Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lyney's performance. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Ari, du wirst nicht mit mir spielen, aber ich würde dich zu meinem Spielzeug machen. Und damit beenden wir das Thema, weil es in eine falsche Richtung geht. Verstanden? Oh, Hilfe. Da geht's wieder los. Sag das nicht so laut, Paimon. Es ist unhöflich, den anderen die Geschichte zu erraten. Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing. Böse. Ich hätte niemals gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem Paimon einen Gefallen an Büchern hegt. Das heißt, weißt du überhaupt, wie lange wir hier schon herumlungern? The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novel. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Mir ist neu, dass das Spielzeug mit dem Besitzer spielt. Normalerweise wird mit dem Spielzeug gespielt. Hust, hust. Nein, danke. Du hast mir doch schon verraten, dass der Mörder der Reporter ist. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Sarah, du bist noch nie 18. Hey. Shouldn't we be heading to the Opera House to see Lyney's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Lyney said that the Opera House is on Aeneas, so let's go ride the Aquabus. Irgendwie gefällt mir das nicht. Irgendwie gefällt es mir ganz und gar nicht. Irgendwie gefällt mir das ganz und gar nicht. Wo ich denn da hoch? Da runter? Genau in die andere Richtung? Following me. Ja, mir ist klar. Too slow. Janik, du lebst gerne gefährlich, kann das sein? Das ist die Bank des Nordens? Ach, guck mal, was haben wir denn da? Remia. Mhm. Eieieiei. Irgendwie habe ich Hunger. Was soll ich gleich essen? Mann, was? Da muss ich runter. Ach, da muss ich hin. Ja, Dick, hör auf, sie zu mobben. Kommt damit nicht klar. Hier drauf? Hallo. Wann fahren wir? Sofort. Sind wir denn hier richtig? Ja, sind wir. Welcome to the Navia line. I am Elfan. The boat will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat.
The aquabus operator is not responsible for any accidents or injuries resulting from doing so. Also, please remember to buy the Steambird, though I don't read it myself. Pleasantries. It's rather... The destination of the current tour is Erinias. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Opera Epiclese. If you look to the left in the direction we are currently traveling, you will see the famous Fontaine Research Institute up in the sky. An experiment gone wrong turned new sightseeing opportunity. Human ingenuity truly is a wondrous thing. Ein Experiment ist schiefgegangen und jetzt schwebt es zerbrochen im Himmel. Und du tust einfach so leger davon berichten. Okay. Ja, die hat wirklich keinen Bock. Nicht so lustvoll wie ich morgens, wenn ich zur Arbeit, nachmittags, wenn ich zur Arbeit gehe. We are now approaching our final destination. Please be sure to bring all your personal belongings with you as you disembark. Even though I will take any forgotten items to the lost and found, the paperwork is rather annoying, as Melusine hands are not suitable for grasping pens. Please be careful when disembarking. It has been my honor to be your tour guide this trip. Thank you. Danke für den Transport. Ah. Interesting. Behold! Ach, da im Brunnen. Ach was, das bekommst du hin. Opera blieb's. Claes. Moment mal. Wir haben Childs auch Dingsbums gekriegt. Ist es in unserem Inventar? Abgelaufen, das ist klar. Ist... Nein. Theoretisch müsste es ja hier rumliegen, oder? Und wenn, dann müsste es hier sein. Aber wieso... Also, das finde ich jetzt blöd. Hätten sie sich mehr ruhig Mühe geben können. Skandalös. Kein Hydro-Oculus. Aha. Also ich hatte es, aber sie hat es gegessen. Ich sehe schon. Böse sie. Noch hast du? Was braucht eigentlich unsere liebe Yelan, um hoch zu leveln? Was braucht Yelan, um hoch zu leveln? Ah, die In my line of work. Interesting. Wie viel? Ach, und die braucht auch diese Zahnräder. You have to strike hard and fast at just the right moment to Interesting. Ja, was ist los, Ari? Ari, was ist los? Das Problem ist, den nächsten Level muss ich leider
Haben. Was braucht sie für ihre Talente? Atui. Ich glaube, davon sollte ich tonnenweise haben, oder? Welche muss man bei ihr leveln? Bei Yelan? Weiß das jemand? Was ist das Wichtigste bei Yelan? Was für böse Wörter? Bleibt anständig. Sag ich jetzt dazu. Alles. Aber was ist das Wichtigste? Und wo kriege ich überhaupt diese Schmuscheln her? Ja, lasst meinen Stream sauber. Danke. Was für eine Waffe soll ich hier überhaupt geben? Komm hoch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie könnte den rostigen Bogen gebrauchen. Too slow. Behold. Da haben wir wieder diesen sehr eloquenten Pudel. Ah, da ist das dieses Gebäude. Too slow. Interesting. Quit following me. Ich wollte doch gerade den Vogel. Now this is fancy. The opera epiclese. Dann lass es, Ari. Place to hold a performance. No wonder Lyney and Lynette were looking forward to it. Ansonsten, wenn Yannick es übertreibt, kann ich ihn auch muten. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy child. We pray. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. I guess wo if ist they're das? our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Und wo ist es? Sie? Maybe this is one of the customs of Nicht sie. Fontaine. Evoli. There sure are a lot of couples here. Vache. Hm? What's wrong? Vache. Vache. Ja, was soll ich denn waschen? Ich soll Paimon waschen? Paimon, ich glaube, ich muss dich waschen. Hast du gerade etwas gesagt, Paimon? Paimon didn't say anything. Are you hearing things? Merkwürdig, welche Stimme habe ich gerade gehört? Eine zweite Naida. Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. Lynette, you scared Paimon. When did you get here? Lyney asked me to wait here for you, remember? Right. Davon abgesehen, Lynette. Ich glaube, ich habe jemanden Stimme gehört. What do you mean? There are a lot of people here right now. Ich habe gerade Sass eine Stimme, die Sass. Eine Stimme, die aus dem Quellwasser zu kommen schien. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. I see. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. Kriegen wir jetzt eine Geschichte über den Wasserdrachen? In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experiences. Aha. It's because of his sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power?
When do you cry, Paimon? Wait, what? What does that have to do with anything? Just answer me. When do you cry? When Paimon's really sad? Oh, and when Paimon's super happy. Oh, and also when Paimon's really, really scared. Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. Aha. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. Das ist eine interessante Auslegung. Ich weiß noch nicht, ob ich dir das abnehme. So, what did the voice say? Sie schien den Namen von jemandem zu rufen. If you were hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Lyney might help him relax a little before he goes on stage. Oh, du kriegst mütterliche Gefühle für die beiden. Süß. Oh, right. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Let's go in and see Lyney. Opfer. Ah! Ernsthaft? Die Siegel soll man hier reinschmeißen? Ach, nichts. Alles gut. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ah, nee. Falsches Dings. Alles gut. Too slow. Na dann. Lady Verena hasn't changed one bit. Ja, jetzt wird's spannend. Ah, Traveler and Paimon. Good to see you. I knew you two would come. Dieser Duration ist hier richtig runtergenommen worden. Es fühlt sich sehr kalt an. Sehr gefährlich. Vor allem mit dieser Orgelmusik. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking forward to it. I can tell, judging by how early you've arrived. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Wait just a moment. I'll fetch the tickets. Wie, ich bin gefährlich. Ich bin doch ganz, ganz harmlos. The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats, and here are your tickets. Merci. Ooh, front row seats. Thanks, Lyney. Don't mention it. There's no need to keep thanking me. Ich bin Hey, Lyney! Could you come over here and take a look at this? doch kein böser Drache, oder? Kein Bad Dragon. Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant, calling me. I'll go lend him a hand. Ari. Mhm. Interesting. Klaro, ab an die Arbeit. Yeah, we'll just go to our seats. You go ahead, Lyney.
Ach, nichts. Ich glaube, die zwei sind noch für diese Art von Schmerzbehandlung ein wenig jung. Also, zurück zu der Sache. Best Item. Wo soll denn das Ding sein? Station wertvolle Aufträge. Ah, hier. Ah. Interesting. Automatische Türen. Fancy. Cool. Aber wie komme ich da runter? Ich sollte ja nicht schweben, nicht, dass sie mir die nächste illegale Sache reinhauen. Ah, das erinnert mich so extrem an Bällebad. Bin ich der Einzige, den das an Bällebad erinnert? Ich kann auch nicht der Einzige sein. Dark Shadow sehr tiefsinnig. Oh, wen haben wir da? These should be our seats. Come on, let's sit down. Ich meine die Stadt aus Star Rail. Hallöchen. Und da haben wir Lutscher. Nee, der war blond. Aber könnte auch Lutsche sein? Hey, Traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place is practically empty still. It's kinda awkward if we don't say anything. Die Ehre ist ganz deinerseits, Paimon. Ist das nicht normalerweise deine Aufgabe? Of course you put this on Paimon. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. Ist das sogar Lutschas Stimme? I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Nee. Wessen Stimme ist das? Interesting. Smash? Oh, so you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. Du und die Voice down halten, ist klar. Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. So let's talk. But, what should we talk about? Jetzt wird es noch unangenehmer. Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Lyney's too? A friend, you say? Well, if Mr. Lyney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Oder ist das unser lieber General? Welt wird es nicht sein. Oh, so you're not friends with Lyney then? Oh, this is getting more awkward by the second. Paimon nearly forgot to make her introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Teyvat. Ist das der General? Wie hieß er nochmal? Unser Juan. Ich habe ein Namensgedächtnis. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... Hat aber auch ein bisschen was von Song Li. Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Lyney.
I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Ach, das ist der Vogel. Wait, Neuvillette? Could he be... I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Neuvillette is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Ist das der Bösewicht? Ooh, sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to, there's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. Wie lange ist denn die schon da? I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. Nein, nein, die Drama Queen sitzt die ganze Zeit schon angespannt da, bis wir sie bemerken und wir bemerken sie einfach nicht. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise she may become flustered. Hi. Wie geht's? Öfters hier. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. Eiskalt. Huh? So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations, and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. Yay! The show's finally about to start! Paimon can hardly wait! Paimon's never seen a real live magic show before! Kurz darauf beginnt das Publikum einzutreten und der Vorhang öffnet. Oh, they're dimming the lights! The show must be starting! Nicht zu laut, Paimon. Sorry. Paimon will try to stay quiet. Welcome, one and all, to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Lyney. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. Mal was mit dem Chat machen. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear.
The possibilities are endless. Huh? But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Der Einzige, der quasi gerade gedacht hat, als die Klamotten zurückblieben, dass... Sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Lyney als ein so berühmter Zauberer ist. If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. Da ist jemand sehr angepisst. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up in trying to see that which has been intentionally hidden. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared. Amazing! Thank you, everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all. In which case, I have ample time to make all necessary preparations. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now. There are 2 boxes, and only 2 boxes. One is here, and one is there in the aisle among the audience. I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. A swap! Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to make a move. Wow! How's he gonna do this?
Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lyney have actual superpowers? Ich bin mir sicher, dass sich dein Geheimnis lüften kann. Wir werden es schon sehen. The lucky audience member will be generated by this random number selector. Was ganz bestimmt ganz random ist. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. Now then, let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an entire minute. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the box. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the Fortress of Meripede. Oh, okay. All right. Aww. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Like this. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Wow, ganze 60 Sekunden. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh, Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that. Paimon, sei nicht so eine Nervensäge. Lyney hat sich bestimmt darauf vorbereitet. Bei so vielen Menschen, die gleichzeitig zählen, ziemlich schwer. Ja, gut. No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Oh. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59, 58! That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. 54, 53, 52? Why aren't you counting, Nervalet? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Oh, all right. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38! Mr. Lyney, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine. I'm just double-checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, mid-air right above the audience. Even though he's saying that, Lyney doesn't seem nervous at all. Vermutlich ist es Teil seiner Schau. What was that noise? Did you hear it too? Es kam von der Bühne, oder? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25, 24, 23! What's wrong, Mr. Lyney? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. Hear them counting? 19, 18, 17! It seems things aren't quite going as planned. I apologize, everyone. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. 10! Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait!
Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! 0! Ta-da! Game over? Excuse me? Irgendwas sagt mir, das gehört nicht zum Zauberspruch. Is this part of the show? Mr. Lyney, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of Justice. Da klingt No jemand. need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Zumindest haben wir jetzt ein Alibi. Wir waren die ganze Zeit neben dem Kollegen. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Lyney's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. The serial disappearances case? That's the case that Charlotte mentioned before. Und das war so vielen Zuschauern. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Lyney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Excuse me? Huh? Why me? This whole thing was an accident. No, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? The deceased is one of your assistants, is he not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. That can't be right. How can Lyney do this? He was in the box on the stage the entire time. We can even hear his voice. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Er ist jedenfalls ein Verdächtiger. Alles geschah zu einem recht merkwürdigen Zeitpunkt. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Lyney and his associates, and that you are pressing charges? Huh? I just think that he... Well, I think it might be a little early to talk about formally pressing charges.
Excuse me, was ist mit der selbstsicheren, arroganten, überschwänglichen Drama Queen? But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally deliver justice. Kollegin, hast du dich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt? A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina said it all. I mean, of course, my dear people. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes is the opponent I'll be facing. That's right. I mean you, Traveler. You'll support Lyney, won't you? After all, he was the one who helped you the first time we met. Ich glaube an Lyney's Unschuld. Then there's no problem at all. You know, the Traveler and I already had a duel the first time we met. Hatten wir? But with Lyney's help, our little duel ended in a draw. But draws really are the most boring possible outcome. Kann es sein, dass Madame eine ziemlich große Klappe hat? So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the Opera Epiclese. It wasn't a draw. She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, Traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you, are you willing to act as Mr. Lyney's attorney and defend him in this case? Ich habe keine Ahnung von Gerichtsverhandlungen. Vor allem keine komischen Schmierentheater, die ihr hier aufführt. Würde ich jetzt sagen, aber ich habe nur die Möglichkeit, Ja zu tragen. Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. Ich bin mich verarscht. Wieder mal. Lyney and his troupe are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big-shot Outlander can build in such a short amount of time. I'm really quite looking forward to hearing it. Alle werden entlassen und das Publikum verlässt zusammen mit Farina und Novelette das Opernhaus. Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Och, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? And poor Cal. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the murderer? Nee, so dämlich kann kein Mörder sein, sich so zu verkalkulieren. Nein. Good to hear. Thank you so much for trusting me. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confusion. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. Ja, also, wie funktioniert dein Trick? Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Ja, aber deine Ausrüstung ist schon länger hier. Ja, das ist sehr merkwürdig. Aber genau das ist passiert. Precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. Woher kommt die Brille? Mama bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Don't worry, Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. I think they look cute on you, Paimon. No.
Lynette? That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to my normal self. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be counting on you. Yes, thank you so much. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich bin sowas gewöhnt. Wir sind nur ziemlich erleichtert, dass wir nicht wieder die Hauptverdächtigen sind und überall durchgejagt werden. Es ist eine erfrischende Abwechslung, mal die Ermittler zu spielen. Since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? Well, I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. Ja. The secrets behind our magic are past saving, Lyney. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. Okay, Janik, danke, dass du dabei warst. Bye, bye. But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then it will be well worth it. We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime... Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is on the case! Süß. Hello, officer. How's the investigation going? Wir sind die Repräsentanten von Lyney und Lynette. Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess if I were you. Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. The deceased is one of Lyney's assistants, named Cowell. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowell inside it. Warum war Cowell in dem Schrank? This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Lyney is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive! Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. Ganze 5 Minuten. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Hat recht, he's got a point. Das ist nicht immer der Fall. Die Aussagen eines Menschen könnten auch der zuverlässigste Beweis sein. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Ach, wir sind mit Katastrophen Anyway, you may gewohnt. investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. Elementarblick sage ich dazu nur. Elementarblick. Fallakte lassen sich in der aktuellen Stand der Beweis und hin. Eine Fallakte. Ernsthaft, jetzt haben wir wirklich ein Detektivspiel. Ermittlungsbericht der Gendarme. Ich habe sie aus Spaß am Anfang des Spiels Gendarmerie genannt und jetzt heißen die wirklich so. Sind wir hier in Frankreich? Information, okay.
Der verstorbene Corville war einer der Assistenten in Lyneys Zaubertruppe. Zu Lebzeiten genoss er das Vertrauen der anderen Truppenmitglieder. Seine Arbeit bestand darin, das ist das, was man uns erzählt hat. Die weiße Linie untersuchen. Wenn Corville damals nicht in dem Schrank gewesen wäre, wäre er möglicherweise dem Unfall entgangen. Sieht aus, als wollte er was beschwören. Elementarblick. Was ist da hinten? Warte, wer ist das? Wieso leuchtet der? Esmond, wieso leuchtest du so komisch? Go ahead, have a look around. In the end, we're both after the truth. Dann nicht. Der beschädigte Zauberschrank wurde zurückgelassen, nachdem die Gendarmerie den Tatort untersucht hatte. Wenn ich ihn mir ansehen muss, der Wassertank ihn sehr schwer getroffen haben. Ja. Wisst ihr, was der eigentliche Witz ist? Dieser Wasserschrank ist teilweise aus Metall und Glas. Er alleine wird ein paar Tonnen wiegen. Der Wassertank war voll geladen mit Wasser. Ein Kubikmeter Wasser wiegt ungefähr 1 Tonne. In diesen Wasserschrank passen mindestens 6 bis 10 Kubikmeter rein. Das heißt, allein diese ganze Apparatur wird um die 10 Tonnen wiegen. Dass diese riesige Apparatur mit diesem Wassertank, mit diesem Metall, selbst wenn das Ding aus dem leichtesten Material der Welt wäre, wären da immer noch 6 bis 10 Tonnen Liter Wasser, also 10 Tonnen Wasser drin. Das heißt, dieses 10 Tonnen von diesem kleinen Stück Schnur gehalten, ist so oder so Wahnsinn. Die hätten es nicht mehr hochbekommen. Könnt ihr mir so weit folgen? Wo ist eigentlich der TikTok-Chat? Da. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? Und seid nicht überrascht, wie gesagt, ich bin Ingenieur. Mit so ein bisschen mit den Zahlen und den physikalischen Größen kenne ich mich ein bisschen aus. Ein bisschen. Hatte Lyney das Sicherheitsproblem, das er darstellt, nicht erkannt? Oder... Why are you suddenly so serious, Traveler? Ein Kubik ist einfach ein Würfel mit Seitenlänge von 1 Meter. Ich bin raus bei Kubik. Ich schaue mir diese Stelle an, wo das Seil riss. Whoa. Look! This bit is made from different material! Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Es ist brennbar, sieht aus wie Zunder. Huh. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then that means... Wait, why don't you write all this down? Es war kein Unfall. Soll ich dann quasi hin und wieder mal so Wissenschafts- und Wissensstreams machen? Wo ich euch so ein paar physikalische Phänomene oder auch Techniken erkläre? Oder ist es komplett langweilig für euch? Ein Wissenschaftsstream. Weil rein technisch gesehen, ich bin Wissenschaftler. Nee, Mathe lassen wir raus. Wir nehmen nur grundsätzlich elementare Vorgehensweisen. Okay, Cutterplace, danke, dass du dabei warst. Bye, bye. Nee, Mathe will ich selber nicht. Aber dann war das kein Unfall. Mathe ist auch nur dafür da, um genau rauszubekommen, was man braucht. Für das grundlegende Prinzip muss man kein Mathe verstehen. Sieht wie ein gewöhnlicher Schrank aus. Der Lyney hat es geschafft, sich während der Schau im Nu von der Bühne in das Innere zu bewegen. Wie hat er das gemacht?
Komme ich hier nicht mehr hoch? Haben wir nicht bereits einen Hinweis? Oder muss ich das noch ins... muss ich das ins Buch eintragen? Habe ich das Buch hier? Chroniken. Drück mal E. Ah. Hello there. What are you investigating? Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troop members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence. Ist toll, dass die sagen Investigation Team, die sagen Gendarmerie. The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Kannst du uns das verraten? Wir sind die Repräsentanten von Lyney und Lynette. Sure. It's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Aha, eine Apparently, Künstlerin. she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. Unglücklich. The Magic Troop members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put, she wasn't related to the Magic Troop at all, which matches the features of the previous serial disappearances. Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Ihr wisst, was das heißt, oder? Okay then. Danke, dass du uns das mitgeteilt hast. No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. Das heißt, wir brauchen eine große Tafel mit jeder Menge roter Schnur und Nägeln und Fotos, die wir dann platzieren. Und dann spannen wir so ein Dingsbums auf. Eine Beweiswand. It is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. Mhm. Ja, gut. Was habt ihr so Schönes gefunden, Männer? The investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector after all. Aha. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Sorry to interrupt, but we're helping Lyney and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? There's something wrong with it? You're trying to help them? That'll be a tall order. Lyney used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that later disappeared. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picks that same number every time. Oha. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. In other words, Lyney knew who would be sitting where from the very beginning. That much checks out. Lyney reserved our seats for us too. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Lyney. Danke, wir stören nicht weiter. Even though it's bad for Lyney's case, Paimon had better write it down. Ja, da sind unsere zwei.
Hallöchen, Molly. When he's still talking to the guards, it seems he'll have a lot of explaining to do. I think someone will be assigned to monitor us later, but that's alright. Geht's da lang? Da unten gibt es scheinbar noch was. I see that you're investigating the area. Well, if you find any new and interesting leads, be sure to share them with me, all right? Nein. We don't have too many thoughts yet. Then why don't I tell you my hypothesis first? The way I see it. And I'll start it with that loud thud. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Lyney's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. That makes sense. So, what do you make of it? I'm of the opinion that it may have been the sound of Lyney's accomplice, Lynette perhaps, jumping atop the water tank or something like that. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. Nein. But wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. In diesem Fall wäre der Wassertank sicher in Schwing geraten. Oh, that's true. I suppose I must reconsider. Mach mal. That does remind Paimon, though. What was with that sound? Seltsames Geräusch während der Zauberschau. Da sollten wir mal den Zauberer dazu fragen. War schön, dass wir mal nicht die Verdächtigen sind. Wo müssen wir denn hin? Hier hoch? Ach, und der Arkon ist da ganz oben. Der war da ganz oben. Whoever the murderer was, they must have made preparations well beforehand. Whoever the murderer was... Ja, nee, ist klar. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Ach so, durch die Tür. Die Tür. Hörchen, Tim. Hey, you! Yes, both of you. Over here. I've been keeping an eye on you for a while now. Hallöchen. Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by... Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? Nein. From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Though those who play by our rules call me boss. Nein. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. Wieso, meine Stimme ist doch immer so gemütlich. Oder etwa nicht. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives... Well, I am the second generation president. Melus and the others are still used to my previous title. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. Willst du auch den Fall untersuchen? That's right.
I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Sie hat einen extrem kurzen Rock. Judging from the look of things, I find Lyney an unlikely mastermind. Really? We think so too! That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. Farina sure was quick to point the finger at Lyney without any decisive evidence whatsoever. Wasn't but that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Oh. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro-Archon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. Du hast recht. All right, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute, did that answer count? Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. Da mache ich mir weniger Sorgen. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Nein. Well? Nicht immer. Ich hätte eindeutig Nein gesagt. And why would that be? Dadurch wird die Wahrheit leicht beiseite gewischt. Etwas Ernstes wie ein Prozess sollte nicht wie Unterhaltung behandelt werden. See, Silver and Malus? I told you they'd be different. Most astute of you, demoiselle. I too think that the traveler's response was most excellent. No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. Ja, und nicht in Fiktion. Be done, boss, then? All right, that's quite enough, Malus. Anyway, I like your answer. You passed with flying colors. War das jetzt ein Einstellungsgespräch? Excuse me? Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Ja, wir wurden angestellt. Wait! Since when did we become assistants? Immer diese Leute, die random einpennen. I can be the assistant, sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. That's more like it. Du verkennst das Wesentliche, Paimon. Sieht aus, als hättest du ihr bereits zugestimmt. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. Außer ihr seid die Täter und wollt darauf noch mehr Einblick in die Ermittlungen bekommen und dadurch den Fall hindern. You have a point. Huh. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, alrighty then. Kam denn was Gutes dabei raus? Ach, stimmt hier, bei Leipzig gibt es doch einen großen Ikea. Warst du bei dem? We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Lyney's tricks. Miss Evoli, du nennst es Paranoid, ich nenne es Menschenkenntnis. Du willst nicht wissen, was für eine Scheiße schon mit mir angestellt wurde. Istane. Sorry, but no one can freely enter or exit the Opera House at the moment. If you wish to leave, you must register your identity with us first. Ah. Oh. Oh. Okay. Guter Punkt, aber Harmut, scheinbar machen wir gleich eine Pause in Genshin. No, we're not leaving. We're representing Lyney and Lynette as attorneys, so we're investigating the case. Were you always guarding this entrance? Yes,
after the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So, the missing girl couldn't have left from here. At least, not from that point on. Und während der Schau? I doubt there was much opportunity then, either. How can you be so sure, Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. Und was macht dich so I couldn't besonders? see Lyney's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried Aua. to leave. So wäre ich jetzt gebongt. We Melusines are good at that sort of thing, you know. Melusinen. So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. Alright, thank you for your help. This'll be useful info. Ein- und Ausgang des Opernhauses. Das heißt nicht, dass es noch nicht andere Ausgänge gibt. We've checked everything of note here at the performance venue. Jetzt, ouch, reicht's doch mal. Paimon wonders how Lyney's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Ooh, things are getting interesting, huh? We're about to see how magic is made. Oh, jetzt reicht's doch mal. Ist das ein Bonk-Train? Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. Aua, jetzt reicht's doch mal. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've Jetzt got reicht's the doch mal. Aua. firepower. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs, and will be helping investigate this whole situation. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Wird sie nicht mitnehmen? Kommt mir irgendwie auch vor wie eine Mafia-Braut. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Where did all that go? Ja, ich habe auch so einen leichten Hunger. Good eye. That said, you're still far from discovering the answer. Die Rückseite der Tür ist anders. The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Paimon didn't notice anything. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. Das ist ein Joghurt-Sieb. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Das etwa heißt, in dem Schrank ist noch ein Schrank? Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. Oh, so there was a passageway under the magic box! Die beiden Schränke sind dadurch miteinander verbunden. I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? Hello The there. box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. Ich hopp mich. Willkommen unter den Drachen. Willkommen im Stream. Hi.
This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. Glückwunsch, I guess. I see. So that's the purpose of the box inside another box. Interessanter Name auf jeden Fall. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. Wer ist deine Seite des Tricks? Right! You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the end! Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting! That's how we were able to coordinate Lyney's lines with the assistant. And, by the way, I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. Skandalös. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked! Wow! Every detail you revealed was more amazing than the last! Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. Uff. Er hätte es ein Haar seine Schwester gekillt. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you pulled it off. Oh, kleiner Harry. Nicht so schlimm. Eine Stimme so einschläfernd. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime, so Lyney and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on you. Funktionsweise des Zaubertricks. Okay. Des Zauberschranks, okay. Ja, gut. Es muss das Steuergerät für die Rollwagen sein. Es scheint automatisch zu funktionieren. Ah. Das ist wohl das, was das Geräusch gemacht hat. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? Vermutlich eine weitere Zauberrequisite. Paimon knows! It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over only for the water to disappear? And here's a broken vase. Huh. Did the trolley knock it down while moving? That can't be. The trolley moves along tracks from start to finish. It couldn't have hit the vase at this distance. Let's note this down too and think about it later. Zerbrochene Vase und ein Geräusch? Wobei es war kein killerndes Geräusch. Oh, Kleidung. Oh, these are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Lindsay sagte nichts davon, dass man hier irgendwie Kleidung wechseln müsste. Right. And
Do you really need to do that if you're kidnapping them? Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore. Also wurde sie verkleidet oder rausgeschafft. Unter anderem Outfit. Kleidung des Mädchens. Zu soft. What's this? Ein Enterhaken. Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and ends here. Das hat Lyney gerade nicht erwähnt. Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it have been left here? Whatever it is, let's make a note of it first. Ein Seil an dem Ende eines einzelnen Haken befestigt liegt auf dem Boden. Zweck ist gänzlich unbekannt. Dieser Zaubertrick erfordert ein hohes Maß an Präzision. Die Schienen hat verwendet werden können, um den Rollwagen auf eine festgelegte Strecke zu halten. Darin sind alle Arten von Zauberrequisit und Kostüme wahllos verstaut. Der Rollwagen ist das Schlüsselwerkzeug, mit dem der Zauberschrank transportiert wurde. Der Täter hat genau das benutzt, um seinen Plan auszuführen. Das hier ist das Seltsame. What is this place? Sieht aus wie eine Lüftungsöffnung. It seems someone could fit through here. Ohne Probleme. Could this have been the suspect's escape route? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them, the space would be too narrow. Dieses riesige Ding. Es würde mich halb als Drache durchlassen. There are no other ways in or out of here. Doch, die Zauberschränke könnten auch als Ausgänge genutzt werden. Und Lyney und Lynette waren jeweils in den beiden Zauberschränken. Oh, you're right. Let Paimon write that down. Lüftungsöffnung des Tunnels. Seems we're just about done investigating down here. Ja, nee, ist klar. Yes. Let's head back up. Zurück an die Oberfläche. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malouse returns. Seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding there. Das bedeutet, die Frau ist immer noch im Opernhaus. So the tunnels become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. Ja, das stimmt. The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Lyney and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the oratrice will hear statements from both sides. Der Autor auch? That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the oratrice. Sehr seltsam. To put it simply, it's as if the oratrice has its own will, and is a judge in its own right. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Not that this has ever happened anyway. Märchen Paul, weil sie cool sind. Deswegen. Once Erstaunlich. both sides have finished speaking,
the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the Oratrice as a reference. Then, finally, the Oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? Paimon thought Neverlet called the shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment, which is why people have great faith in the Chief Justice. Ah, yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. Huh? Why? Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. Clever. I'm ready to break out at any time. Whoa! There's no need for that! Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. Also Fast Food. Komme ich mit klar? In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. Später. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Paimon. Just kidding. Paimon will still do her best, even if there are no snacks. No. What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. Huh? Here? But how? Understood, Demoiselle. Everyone, please come with me. Was geht jetzt ab? Excuse me. Aber Wait, you're carrying a portable stove with you? wir könnten sie doch einfach in unsere Kanne mitnehmen. Da sollte es doch genügend Süßigkeiten geben, oder? Und gefühlt halb Mondstadt. Egal. Yes, I must be prepared to meet the Demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then Wow. I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group. Wahrscheinlich etwas, das die Mitglieder der Spielen der Rosaula teilen. Lieber geht methodisch mit den Zutaten um, nicht lange danach holt sie frische Mare kommt. And Paimon thought it smelled good while it was still in the oven. Oh, it's even better now. Paimon can't stop drooling. Kaffeemaschine haben sie scheinbar auch. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. Und sie hatten auch einen Tisch dabei und Couches. You ended up doing the entire thing by yourself. Beating the egg whites, grinding almonds, everything. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Das hat Paimon nicht gemeint, aber na gut. Paimon was just thinking. Aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. Eine ganz, ganz süße. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Anyway, give these a try, fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Nice. Only 3? Paimon, die Dinger sind riesig. Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. Paimon, die Dinger sind You wouldn't riesig. be able to think clearly about the case on a sugar rush, would you? Tea is ready to be served as well. This Die sind is Demoiselle's riesig. favorite. Strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. Die sind so groß wie ein XXL-Burger.
Danke, du solltest dich auch zeitlang ausruhen. No need for concern. I'm merely doing as I should. Wieso habe ich das Gefühl, sie fängt gleich an zu sabbern? All right then. Down to business. As Paimon mentioned previously, the tunnel seems to be something of a secret chamber. However, we can assume that Lyney and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? Ich habe sie mal gegessen, war aber nicht sonderlich begeistert. Oder? Na, keine Ahnung. Also außer Lyney und Lynette. Wären da noch zwei weitere Personen, das vermisste Mädchen und der Verstorbene. The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... Es gibt keinen dritten. True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person. But the only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowell. Huh. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowell before making her escape? Aber sie wusste nichts davon, wie der Zaubertrick funktioniert. That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the magic troop's members. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an impossible case. Your macarons are amazing though, Navia. They smell great! They're nice and crisp and super sweet! They are my specialty after all. And I see you've already had 5 of them. Aha, obwohl nur jeder 3 haben sollte. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only counted 3, honest! Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. No. No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Das ist in Ordnung, auch wenn du 5 gegessen hast. Kein Problem, ich weiß, du isst gern Süßigkeiten. Even you don't believe Paimon? How could you? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach! All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Lelouch, set up the stove again if you would. Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Das ist doch nicht nötig. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Well, this really is your hobby, huh? Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. Skandalös. All right, thanks for your help and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find anything new. Okay, bis gleich, Joli. It's time to put our heads together. We've got to get our defense ready for the trial. Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. Das war das falsche Not.
Was muss ich denn jetzt machen? Weil höchstwahrscheinlich wird das wieder so eine Sache sein hier. Nee, gar nicht wahr? Kann ich gar keine Worte warten? Okay, ich soll nur warten. Okay. Na gut, machen wir dann für jetzt eine Pause, beziehungsweise wechseln wir zu Phasmophobia. Was haltet ihr davon? Könnte man quasi bei der nächsten Mal eine Dingsbums machen. Außerdem sind alle so müde. Außerdem muss ich noch Phasmo machen, weil morgen gibt es das Update und dann ist alles für die Katz. Na dann. Wechseln wir mal zu Phasmophobia, zum Geisterspiel. Okay, Sarah, danke, dass du dabei warst. Bye, bye. Und ich sollte mal kurz die Aufnahme hier beenden. Rack. Seit 4 Stunden. Stimmt, ich habe ja quasi oben Dingsbums angefangen um 19 Uhr. Gute Nacht. Wurde bereits Phasmo runtergeladen. So startet Phasmo nicht. Deswegen. Du meinst, die Challenge war ganz einfach, aber Armut? Phasmophobia. Die letzte Quelle. Welcome back. There's some jobs ready for you. Na gut. Wo ist das Ding hier nochmal? Hier. Fangen wir jetzt mal so an. Nee, nicht raiden. Wieso raiden? Böse. Will niemand raiden? Einzelspieler. Traum. Und Hase und Igel. Gib alles. Dieser Geist ist besonders gebrechlich. Leesdale Farmhouse. Okay. Let's go. Patricia Craft. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Weil es wird so easy sein. Wir können gleich die richtige Ausrüstung nehmen. Und eine Fotokamera. Höchstwahrscheinlich wird Fontaine noch größer. Oh, direkt Sicherungskasten hier. Nice. Haben wir irgendwas Direktes? Versteck hier. Kein Cursed Item da. Donnert. Ja, das stimmt, aber was soll man machen? Ist doch halb so schlimm. Wo ist jetzt dieser Geist?
Gib uns ein Zeichen. Oh, da ist der Knochen. Darf ich euch eine Hand reichen? Ernsthaft, wo ist jetzt dieser Geist? Gib uns ein Zeichen. Hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Nicht hier. Auch nicht hier. Aber wir haben die Affenpfote. Wollen wir doch hier? Temperaturen. Okay, nice. Direkt Geisterraum gefunden. Nehme ich. Was meinen die, dass der Geist zerbrechlich ist? Verstehe ich nur nicht. Keinen Orb. Oh, er hat was angefasst. Und hier oder hier. Ich brauche die V-Lampe. Ein Steini. In der Hand. Fingerabdrücke. Okay, wir haben Gefriertemperaturen und Fingerabdrücke. Ne, wir haben kein... Wobei... Bräuchte ich nur noch eine Geisterbox. Einmal du hier, einmal die Box und am besten noch ein Buch. Aber was kann es noch alles eigentlich sein? EMF könnte Jin sein. Dots brauchen wir nicht mehr. Dots ist für die Geisterbuch wäre Dämon, Geisterorb Hantu oder Geisterbox Mimic. Auf jeden Fall kein Orb. Aber wir haben Gefriertemperaturen. Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du lieb? Bist du böse? Wo bist du? Bist du da? Schreib ins Buch. Schreibe ins Buch. Wo bist du?
Bist du da? Wie alt bist du? Bist du lieb? Bist du böse? Bist du horny? Wo bist du? Ah. Mysteriös. Also ein Hinweis fehlt uns noch. Habe ich einen Infoblock? Die Sanity geht gut runter. Kein Orb. Einfach kein Orb. EMF. Geisterbox hätten wir bekommen. Orb hätten wir auch bekommen. Geister... Ernsthaft, haben wir wirklich einen Dämon? Hm? Was zum Kuckuck? Muss ich das verstehen? Muss ich das ernst meinen? Hallo? Ein Rip-Contest? Das ist doch krank. Hat er gerade was angefasst? Ich habe es ganz genau gehört. Wow. Menschen sind seltsam. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Oh. Naja, Menschen, die halt Avatare von anderen stehlen. Menschen, die scheinbar zu viel Langeweile haben. Na gut, so oder so. Mir fehlt noch... Im Grunde, es kann kein Geisterorb mehr sein. Geisterorb hätte ich schon längst gesehen. Oder? Oh, was ist das? EMF 5. Danke. Warte, was? Ein Djinn. Wir haben einen Djinn. Okay, wir hauen ab. Wir haben einen Djinn. Danke für die Info. Hello there. Infoblog, danke für den Follow. Na gut, hauen wir ab. Es wird Speedrun-mäßig, habe ich das Gefühl. Wobei. Djinn, wer hätte das gedacht? Also irgendwie verstehe ich die Challenge jetzt noch nicht so richtig. Wir haben alles da, oder geht einfach nur die Sanity sehr schnell runter hier?
Ah. Sei es drum. Machen wir wirklich einen Speedrun daraus? Roof Rock. Kleine Roof, wo hast du dich diesmal versteckt? Mal kein Glück gehabt. Schade. Hat er hier gerade was angefasst? Okay, ich bin wach. Oh, ich habe mal einen halben Herzinfarkt bekommen. Da steht die Verrückte einfach vor mir. Und wie geht's euch? Alle wach? Ich wollte knuddeln. Sieh, hier, jetzt darfst du sagen, Bobas. Ich hab ihr direkt in die Augen gesehen. Noch Fragen? Bobas. Wir wissen auf jeden Fall, dass es kein Phantom ist. Baum. Der hat uns gut reingehauen. Ja, könnte hier mehr 5 sein. Auch wenn wir es nicht gesehen haben. Sehe, dass ich nichts sehe. Kein Orb oder... Nee, kein Orb. So. Holen wir uns die nächste Ausrüstung. Weil wir sollten noch nachprüfen, ob das wirklich der Geisterraum ist. Einfach mal Geisterraum überprüfen. Und eigentlich alle... Irgendwie merken alle so ein bisschen müde. Kann das sein? Also nicht nur ich. Bist du der Geist? Nee, du bist gar nicht der Geisterraum. Ja? Nein, bist du gar nicht. Interesting. Es überrascht mich. Bist du in der Küche? Tatsache, wir haben Küchengeist. Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du da? Gefällt mir nicht. Schnell das EMF, das könnte wirklich EMF 5 sein. Fingerabdrücke. Wir haben Fingerabdrücke. Normale Fingerabdrücke. EMF 5. Läuft. Ich dachte doch, wir haben EMF 5. Wir haben keine Gefriertemperaturen.
Geisterbuch wäre Meiling. Geisterbox ist gar nichts. Geisterorb wäre Obake. Dots wäre Gorio. Na dann schauen wir nach Dots. Das kann ich auch hier machen. Sehen wir Dots? Mysteriös. Ja, Dots. Wir haben Gorio weg hier. Weil ich will den Geist mal handen lassen. Das ist eine Möglichkeit, meine Sanity schnell... Ah, haben wir nur die Apfenfoto oder ist das random? Dann hast du das Falsche gegessen. Ich will ihn eigentlich mal handen lassen, unseren lieben Geist. Kann ja nicht so weitergehen. Die Challenge so schnell vorbei ist, dass ich nicht mal mehr zum einem Hand komme. Tarot-Cards. Die werden mein sicherer Tod sein. Oh, ich will die Sanity runter haben, nicht hoch. Okay, er ist eingesperrt. Ah, Fool. Rot. Ja, rot. Sehr gut. Fool? Ah, du mit deinem Fool. Hast du's mal. Okay, dann hören wir mit. Rot. Ah, nicht grün. Ich will rot. Rot. Nicht grün. Du blöder. Okay, keine Hans für heute. Leider gibt es heute keine Hans. Ich habe 100 pro jetzt. 100 Sanity. Ich will ihn doch nur, dass er mich handelt. Hallöchen Jan. Um wie viel Uhr hast du denn Schule? Wobei, generell, ja. Wenn du Schule hast, auch wenn es nicht morgen wäre, würde ich sagen, gesund. Bist du denn müde, ist die andere Frage. Wenn du jetzt einfach nur 10 Stunden lang herumliegst, hilft es ja auch niemanden. Die Frage ist, wenn du dich jetzt hinlegst, wirst du auch einschlafen? Und sei ehrlich zu dir. Also. Geist war ein Gorio. Ja. Leesdale, Farmhaus, letztes Mal für heute. $534. Na dann. Aber wie gesagt, sind alle irgendwie so extrem müde oder was ist los? Quasi niemand aktiv. Skandalös. Sag ich dazu nur. Ja, dann leg dich hin. Je früher du dich hinlegst, umso früher gehst du schlafen. Das ist Logik. No sleep, only pain. Sleep ist for the weak. Ach nö, der Sicherungskasten ist jetzt oben. Der Sicherungskasten ist oben. Du da, du da. Und der Geist ist scheinbar unten.
Oder war er doch vielleicht oben? Vermutlich nicht. Meine, wenn, dann ist hier nicht das Licht angemacht. Mysteriös. Also, wo ist dieser Geist? Okay, wir haben schon mal keine mehr. Scheinbar ist das der Geist. Okay, keine Fingerabdrücke. Gut zu wissen. Ja, morgen gibt es das Update von Phasmophobia. Das werde ich dann spielen. Das große Update. Das ganz, ganz große. Dann werden wir ab Phasmophobia mit der neuen Version mal richtig durchtesten. Ein Orb. Das klang sehr nach EMF 5. War der gerade dort? EMF 3 nur. Aber ich meine, ich habe gerade Dots gesehen. Wo habe ich die Kamera? Da hinten. Los, lauf nochmal durch, falls es wirklich Dots sind. Okay. Dots und kein Gorio. Oh. Ich auch, aber Armut. Ja auch. Surprise, Geisterraum hier. Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du lieb? Bist du böse? Attack. Bist du horny? Wo bist du? Bist du hier? Bist du lieb? Bist du böse? Bist du horny? Ach, gerade wollte sie was sagen. Dots und Box. Phantom, Diogen, Yokai, Gespenst. Also Geisterorb wäre Yokai, Gefriertemperaturen ist raus. Geisterbuch wäre Diogen, Phantom wäre Finger... Warte, haben wir... Ne, wir haben keine Fingerabdrücke. EMF wäre Gespenst. Weil bei Gespenst können wir ganz klar einfach rauskriegen über die Fußabdrücke. Willkommen zurück, Miss Evoli. Da. Aha. Ich brauche mehr Salz. Das könnte sogar EMF 5 sein.
Aber dann dürfte es keine Fußabdrücke geben. Ein Diogen? Kann das sein? Ich wollte schon gerade sagen, wie kann es sein, dass der Diogen nicht einmal durch Salz läuft? Na gut, ein Deo. Keine Karten. Na gut. Hauen wir einfach ab. Oder machen wir nochmal eine Hand. Dafür bräuchten wir erstmal ein gutes Item. Frage ist, welches Item haben wir? Nicht die Puppe. Der Rest erinnere ich mich nicht, wo der war. Warte, die Affenpfote war ja da oben. Die Affenpfote war ja in diesem Raum. Wir haben nicht die Affenpfote. Boah, wo ist der Rest? Einfach so den Licht ausgemacht. Nimmst du nicht, du Geist? Na gut, hauen wir ab. Ist schon spät und irgendwie habe ich das Gefühl, alle sind jetzt ziemlich müde. Kann das sein? Also, habt ihr noch letzte Fragen? Habt ihr noch letzte Fragen? Während die XP uns um die Ohren hauen. Wir den letzten Level hinbekommen haben. Jetzt süß sind die süßen XP, die klingeln. Wunderschön. Kuscheln. Das ist eine Antwort auf alles. Kuscheln. Habe ich damit eigentlich aber Armut jetzt überholt? Welches Level hatte aber Armut nochmal? Aber Armut, bist doch da? Oh. Aha. Geschlagen. Weil es fehlen mir ja nur noch in Anführungszeichen, 190 Level, dann hätte ich quasi die nächste Stufe. Na egal. Wie gesagt, gibt es noch letzte Fragen? Ansonsten würde ich jetzt den Stream beenden. Ach, immer diese Ausreden, aber Armut. Geht doch nicht so weiter. Ja, immer doch. Nur, dass jetzt quasi bereits der Stream zu Ende geht. Na gut, falls es keine weiteren Fragen gibt, werde ich jetzt dann euch eine wunderschöne gute Nacht wünschen. Träumt was Schönes. Wir sehen uns morgen zum Phasmophobia-Event, zum großen Update.
Aber vermutlich werde ich jetzt... Aber Armut, wie lange bist du noch wach? Würde vermutlich, nachdem ich gegessen habe, GTA anmachen. Hab mir jetzt den Bunker geholt. Mann, 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 der gibt ja auch keine Antwort, wenn man ihn fragt. Na gut, sei es drum. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Träumt was Schönes. Bis morgen. Bye, bye. Bei einer Sache muss ich noch überprüfen. Eine Sache will ich noch überprüfen. Mal wirklich den Stream zu Ende machen. Ausmachen. Rocky Love. YouTube Studio. Okay. Interesting. Ja, das heißt drum. Na dann. Gute Nacht zusammen. Zuerst wird der TikTok beendet. Long. Weil wir werden dann höchstwahrscheinlich Freitag dann wieder Genshin spielen. Mal schauen. Und auch YouTube und Twitch werden jetzt beendet. Dann bye bye. Stream wird beendet in 3, 2,